our first presenter, Team Oranges! So this play circulates the family is formed in all forms. Form is in our form. Princess is a typical Gen Z girl living her life. She has a lot of friends. She is surrounded by delicious things. One day, as she strolled around the plaza with her boyfriend, someone, a church guy, approached them. Uy! May adlaw, basing ganahan mo pangayo gamay nga higayon para mamilaw sa pulong sa Ginoo. Na, naunsa man na uy, pati diri sa krasada, diri sa dagat, may Ginoo nay pari. Chill, baby. Sir, ganang mo sa date magid meron ay sa. Pwede di sa magsinamong sa. Sa ko man ako niyo, nasuko na. Pasayloon unta mo sa Ginoo mo. As they continue to stroll around the plaza, they both their hands as a sign of stress relief. They smiled at each other. While walking, he hears a familiar song from afar. He started singing the song enthusiastically. Annoying. Annoying. Mike. Tama na uban, Mike. Uy, Mike, ihatag sa kanila imong na-wire ate. Ang iyang na-wire. Sige mo. Wait sa. Hey, wait sa ba katong lyrics ba? Babe, pagay ko na karot lang gana. Sa Mura to? Karon na, magsimba ta. Umoy. Na, ato nang kuhaan gamay ang sungay sa inyo. Na, kay murag nakirigid ka ayon na mag-serve ta sa fish karon. Hindi naman ko break sa character sa ganitong kanto. La. Princess had nothing to do with her parents' demands. She could no longer defy and just join her parents at the feast. As they began to worship the Lord, Princess saw Lee and the other youth perform on stage with a heavy heart, and Princess was comforted by that song that day. Gamitan din nilang feast worship songs. Copyright. Nakailis naman si Father. Release naman. Father. Nakasando naman ng shorts. Dalawa sa kuwan. Seminaryo. Da. Ang cute na princess. Every creature holds your name. Your endless glory. Ay, si Father Daddy yan na. Ba't ligaw si Father? Every little God we sing to reveal your glory. Come and show us what we can do. Open up heaven's door, we've seen you move. There's so much more that favor and your presence fall. Let your glory come, let your will be done. We are letting go of all that we desire. We make room for you, for what you are.
voices sounding in your ways. Let your glory come. Just as she was about to wipe her tears due to the comforting song, a kid approached her and offered a handkerchief. She turns to the kid with surprise. I embrace this cross just as you, Lord, have done. This is not the end. You will turn this around. This breaking into glory. This turns into my crown. For I know you'll overcome. Not my will, but your will be done. When my plans don't go my way, I will trust in your ways. Lord, will I praise God, your love, it never ends. I will trust in your ways, no more will I pray. For my pain is far too great. I will trust in your ways, you alone will I pray. God, your love, it never ends. I will trust in your ways, you alone will I praise. For once you'd overcome, you conquered the grave and the cross. For I know you'll overcome. Not my will, but your will be done. I embrace this cross, just as you, Lord, have done. This is not the end. You will turn this around. This breaking into glory. This turns into my crown. For once you overcome, you conquer the grave and the cross. And I know you'll overcome. Not my will, but your will be done. Rangers. 1, 2, 3, go! Andito na ang orange. Andito na kami. Andito na ang orange. Hindi magpapatalo. Andito na ang orange. Andito na kami. Andito na ang orange. Magpapataan dito. Rangers! Yeah! Okay, maraming salamat! Team Orangers! Ayan, grabe ka pasabog, no? Kaya na ay pa-pitch perfect sa last. Kami na pagbaguan na sila. Pitch perfect na sila patulong. Ayan, so, balik sa mo debating Orangers. Kaya na ako gusto ipakutana. Yes! Balik, pagdating ko sa puton. Go! Team Orangers! Okay, mga tala ko, og unsay role atong tulong kalaking na diri sa kilid. Sige daw, man tong tulong kalaking na sa kilid. Pisters. O ayo i-orient, ikaw look eh. Okay, unsa man ang imong role, kuya? The brother. Ay, dong. Fister, unsa man ang fister? The attendees. Attendees, yes. Di mo ito kung ibakutan na. Unsa man ang attendees? Kumanda ang team. Wala. Bitaw na. Bilis ako sa ilang role kay kulang na nabutngan sila og
tag bitaw. Punuan. Ano Yes. na, sa kilid. Nagkuhan sila, they emphasize the unity of feasters. That kabulo sila nga, nag-isa nga nagkuhan, naa sila para mo suporta. O, nga na. Yes. Very good. Explain, Jud, kay naay wala kasabot. Yes. Ito, nagtindog dito sa kilid. Okay, makutan na ta sa atong mga audience. Wow. Sa ang ilang Yes. paal, kiningon sa ang ilang O silang thoughts? thoughts about sa inyong performance. Okay, dito kang auntie. Tiyon sa man ang imong, ay dili ka. Dili na lang ta kang Team Violet. Unsa man ang imong, ikaw te. Unsa man ang imong pangalan? Okay, Mang Melody. Unsa man ang imong learning nga nakuha sa ilang performance? Kuan? O learning kay ano ba si Kaela daw learning? Observation na lang. Happy ko sa ilang pagsasadula. Actually, wala akong nag-expect nga. Inana day Marhel, wa ka niingon. Nga inana di ay. Okay. Naabay the criteria. No, pero at least ilaha is pinaiba, no? Yes, Pina-level unique. up. No, because nagsadula nila ang mga nahitabo karon sa mga youth ba, no, na Yes. very Very timely. very nonchalant, reluctant, masuko pag yun. Yes. No, masuko pag yun, mugawas pag yun ang pagkaon sa kanang best actress. Anger. No, naatanan sa iyaha, no? Naatanan sa iyaha ang mga emosyon. Yes. Actually, iyahang portrait na ng emosyon sa Siya isa si ka. Riley. Oo. Isa siya? Si Riley sa Si emotion. Riley. Oh yeah, oo. So, mao to, no? So, maupod na nga kita na mga nag-serve, no, sa Ginoo or sa the feast, no? Dili, katupong uban nga nasa iyang palibot nag-represent sa kung kinsa jud ang tinuod nga nag-serve. Kaya nagtinuod nga nag-serve, dili siya musuko. Dili siya musurrender. Yes. Kaya ang tanan, no, Clap, clap. lagi something inside her heart. Bitaw. Feeling mo mubalik yun, no, sa Yes. Ginoo. Nora to, thank you. Daghan, salamat. Okay, daghang salamat Ma'am Melody. Okay, nakuha sa tanan, no? Ang nakuha ba sa tanan ang Point? nais o point sa Team Orangers nga kanang ipahayag sa atong mga audience. Ang nalipay ko ka Ma'am Melody kay naadjud siya positive nga observations. Yes. How about the negative? Hoy! Bitaw, okay, daghang salamat, Team Orangers! Palakpakan na po Yeah. sila. Kaya basit sila na po ang dili mo pakpak sa ato niya. Okay, daghang salamat.